we still have a little time. First, I have to tell that methane and nitrous oxide is more hitting the planet 300 times more than carbon dioxide. Primero, todavía tenemos tiempo. Tengo que recordarles que el metano y el óxido nitroso calientan más la Tierra que el dióxido de carbono. Yes, methane is 100 times more than carbon dioxide. Nitrous oxide is 300 times more than carbon. Y tengo que decirles que el metano es 100 veces más caluroso que el carbono y el óxido nitroso es 300 veces más tiene el calor que el dióxido de carbono. Yes, but methane can disappear from the planet very fast, between 8 or 12 years. Pero el metano puede desaparecer del ambiente muy rápido, entre 8 y 12 años. Yes, and carbon dioxide stays for 1,000 years. Y el dióxido de carbono permanece durante decenas de años. Yes, and methane heat up more, nitrous oxide heat up more, so we have to stop the most heating gas. Y el óxido nitroso calienta mucho más, entonces tenemos que detener los gases que calientan más. Yes, and to stop that, we have to stop the animal agriculture. Y para detener eso tenemos que detener la agricultura animal. You know, the way they raise animals, for example, like in America, 5,000 of them in a small factory, squeezing, and they just eat and emit methane. Por ejemplo, del modo en que criamos el ganado en los Estados Unidos, en América, 5.000 unidades, 5.000 seres en un pedazo pequeño que respiran el aire y producen metano. So if we stop the animal industry, then we can save the planet. We cool the planet first. Cool. Así que si detenemos la industria animal, podemos detener primero detener el cambio climático. And then we have time to develop more green technology. Y después tenemos tiempo para desarrollar más energías verdes. Yes. I keep saying all the time, but I tell Estoy again. diciéndolo todo el tiempo que lo voy a hacer de vez. According to scientists De acuerdo a los científicos and United Nations report, y el reporte de las Naciones Unidas, yes, animal industry, yeah, la industria animal costs 51% plus of greenhouse gas. La industria Of the animal planet. causa más del 51% de los gases Yeah. de efecto invernadero del Yes. planeta. Greenhouse gas is the one that heat up our planet. Los gases de efecto invernadero son los que calientan nuestro planeta. Okay. On top of that, we have carbon dioxide, of course. Además de eso, por supuesto que tenemos dióxido de carbono. So now, if we take this animal industry away, we will save 51% of the heat already. Así que si nosotros quitamos esa industria animal, nosotros ya estamos ahorrándonos un 51% del calor. Yes. And if we use the land, the animal land, Y si usamos la tierra para los and animales all the cultivating land y toda la tierra cultivable in the whole planet, en todo el planeta, then we can absorb. Have to be organic, nah? tenemos Land que ser orgánicos. to Entonces, grow organic vegetable. Yes. tenemos que cultivar vegetales orgánicos. Then we can take away 40% carbon dioxide. Entonces podemos absorber 40% del dióxido de carbono. So easy. Why don't they do that? Es muy fácil, ¿por qué no es que lo hacemos? And then later we can make green technology if we have the planet. If the planet not destroyed. Y luego podemos desarrollar tecnología ecológica si es que tenemos el planeta, si el planeta no se destruye. Yes. If planet's gone or heat up, everybody dying, who's gonna make the green technology? Si el planeta se acaba y todo el mundo muere, ¿quién va a desarrollar la tecnología Yes. verde, la tecnología ecológica? Yes. Besides, green technology is new. We have not tested if it's good or dangerous or side effect. Además, la tecnología ecológica es nueva, la tecnología verde es nueva, no la hemos probado, no sabemos si tiene algún efecto secundario o si tiene algún efecto. Yeah, not yet perfect. No está todavía perfeccionado. Yes. So if we stop the animals rising and cultivate organic, we already almost cool the planet like usual. No 2 degrees even. Si nosotros detenemos la agricultura animal y hacemos la agricultura orgánica, nosotros ya enfriamos el planeta, ni siquiera es un 2% siquiera. Yesterday I attend a meeting in the COP, nah? In the Moon Palace, Ayer asistí a una reunión en el Moon Palace, and I listened to all the suffering of the people from Africa and those small low-lying islands. y escuché el sufrimiento de toda la gente de África y de todas las islas bajas. They say if
the way things going is going to heat up 5 degrees Celsius more, and they're going to die. They cannot do anything. The African people. Y dice que la gente africana dice que si seguimos como vamos, se van a aumentar la temperatura en 5 grados. Ellos no pueden hacer nada, van a morir, no pueden hacer nada para evitar. Yes. No technology can help them at that time. No hay tecnología que pueda ayudarles en ese momento. Yes. And the low-lying island, 18 islands already gone, dead, underwater, 6 meters. Y las islas que son bajas ya están inundadas bajo el agua, 6 metros incluso. Ya tienen 6 metros arriba el agua. And many more because the sea level keep rising. Y muchas más porque el nivel del mar sigue aumentando. Because the planet heat up and the ice melt, the sea level keep rising. Many people, sometimes the whole population had to move away. Porque el agua se calienta y entonces hay deshielos, el agua sigue subiendo, entonces toda la población, incluso toda la población, tiene que desplazarse a otra parte. They're crying, but who cares? Ellos lloran, pero ¿a quién le importa? Yes. Some of the diseases related to meat consumption and or production. Fatal prion diseases transmissible through air or milk. Rabies, anthrax, sleeping sickness, Q fever, norovirus. Swine flu. Ebola restin virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus. Blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease, or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease, or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy-appearing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just 1 serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colon rectal cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Cowpox from milking cows. Bacterial microbes, pesticides, and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate, and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones in saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes, and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For help quitting, please visit For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. Si, dada su experiencia de ella,
¿Qué países son los que están de alto riesgo actualmente? He wants to know, Master, according to your experience, which countries are in danger now? Which country? Every country. Todos los países. More or less only. Más o menos. Yes. But of course, the special is African country because they are helpless. They don't have enough power. They don't have enough finance to fight against the climate change. They don't have money. They don't have anything to protect themselves. Pero por supuesto que África, porque ellos no tienen nada para luchar contra eso, no tienen apoyo financiero, no tienen nada para protegerse de luchar el cambio climático. And the low-lying islands. Y las islas que son bajas, de baja altura. Like, for example, many islands gone already. Por ejemplo, muchas islas han desaparecido ya. Island nations sink under the sea. Naciones enteras se han hundido debajo del mar. And many more are sinking. Y muchas más se están hundiendo. Yes, not only sinking, but before sinking, their land becomes salty. They cannot cultivate, nothing. No nada más se están hundiendo, sino que poco antes de hundirse la tierra se vuelve salada, entonces no pueden cultivar nada. Yes, ¿no? an island very difficult to import things. They are also poor. En las islas es muy difícil importar las cosas porque también son pobres. Yes, and also they have no sweet water to drink. Y tampoco tienen agua dulce para tomar. They don't have enough technique to even make desalinization, like turn salt water into sweet water. They don't have capacity. Ellos no tienen la capacidad o el dinero para desalinificar el agua, para hacerla de salada a dulce. No tienen capacidad. So they lose not only their house, their nation, lose their dignity, lose their life, children, family, todo. Entonces ellos no nada más pierden su nación, sino que pierden su dignidad, su vida, sus niños, todo. Y en ese punto pregúntalo si es ya necesario planificar las familias y evitar tener más hijos para evitarlos al riesgo. And to that point, I think it's a good thing to plan your family so we don't have more children. Maybe organize a little, Quizá organizarnos un poco, but that's not the problem. pero ese no es el problema. We have enough grains and food, vegetables to feed population of this planet 3-4 times. Tenemos suficientes granos y vegetales para alimentar 3 o 4 veces a la población de este planeta, 3 o 4 veces. Yes, if we stop feeding the animals and feed humans. Si nosotros dejamos de alimentar a los animales, podemos alimentar a las personas. Yes, and if we stop the animal industry, then no more heat, no more melting the ice, and no more rising water. People, okay, they take care of themselves. Y entonces si nosotros detenemos a los animales, ya no hay más calor, ya no hay más deshielos, ya no hay más hundimientos. Y entonces la gente se cuida sola de ella misma. Okay, now it's already happening, but we still can move these people to a better land, organizing better land, but we have to stop the madness, otherwise it's continue forever and we will lose the whole planet. We will kill the whole population. Nosotros ahorita todavía está sucediendo, podemos desplazarlos a una tierra mejor, pero nosotros seguiremos perdiendo el planeta, vamos a perder toda la población si no detenemos esta locura. Okay. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Voluntad, dinero, coordinación de los gobiernos o qué hace falta para trabajar? What do you think is needed? Will of power, money, government, what is needed for us to work? The government has to inform people Los gobiernos tienen que informarle a la gente of the dangers of the animal industry, de los peligros de la industria animal and then inform people of the solution. y entonces informarle a la gente de la solución. And then the government, after moving people from dangerous situation, they have to subsidize for organic vegetable farming. Y entonces después de la gente desplazar a la gente a un lugar seguro, el gobierno tiene que empezar a hacer subsidios para la agricultura orgánica. At the moment, many governments support animal agriculture. Porque por el momento muchos gobiernos apoyan la agricultura animal. They use the tax money to subsidize the meat industry. Utilizan el dinero de los impuestos para subsidiar la industria cárnica. Yeah, that's why the hamburger costs only $1. If no subsidized, it costs $30 or $200, one hamburger. Es por eso que la hamburguesa cuesta $1. Si no fuera subsidiada costaría $30 o $200 si no fuera subsidiada. Yes, use that to support the farmer Usar for eso, organic farming. usar eso para apoyar a los agricultores para agricultura orgánica. Organic farming use less water, less land, less work,
and healthy. La agricultura orgánica usa menos agua, menos trabajo y es más saludable And save the planet. y salva el planeta. At least 40% CO2 immediately absorbed. Por lo menos el 40% del CO2 es absorbido inmediatamente. Yes. ¿Qué espera ella de esta COP, o sea, de la reunión de los países? ¿Qué es lo que espera? What are your expectations, Master, of COP? I expected them to tell people the truth. Espero que le digan a la gente la verdad. What is the major problem that caused our planet heating? ¿Cuál es la causa principal, la razón principal que causa el calentamiento de nuestro planeta? Even if they still love to eat meat, they have to inform people, make the sacrifice to save the planet. Incluso si aman comer carne, tienen que dar la información para sacrificar la carne para salvar el planeta. The rich country cannot continue eating meat at the cost of all the other poor countries. Los países ricos no pueden continuar comiendo carne a expensas de todos los demás países pobres. Because meat causes the most heating planet problem and all the poor countries suffer. Only the rich people don't suffer. They don't see anything. They still have water, they still have meat. They think it's okay. It's not okay. Porque la carne causa es el principal problema de calentamiento. Entonces los países pobres sufren, la gente rica sigue comiendo carne, ellos no ven ningún problema y parece que todo está bien, ellos tienen agua, pero no está bien. Meat diet, even if we cut it, it only affect most of the rich people. The poor country, they can't afford meat. They have to sell their crop, their corn, their rice for the rich country to feed the animals. Si nosotros eliminamos la carne, eso no afecta a la gente pobre, afecta nada más a la gente rica. Ellos tienen que vender sus cultivos, vender sus cosechas para alimentar incluso a los animales. Yes. 70% of the clean good water on the planet are used for agriculture, and most of that is for animals. 70% del agua limpia Animal del raised planeta livestock. es usada para la agricultura y la mayor parte de eso es usada para la agricultura animal, para dársela de comer a los animales. Yes. Also fishing, they fish it too much now. We're depleting the planet, the fish system. Incluso la pesca, la sobrepesca está devastando el planeta, el sistema del planeta. Anything to do with eating animals is killing our planet, killing our people. Cualquier cosa que tenga que ver con comer animales está matando a nuestra gente, está matando al planeta. We have other food to eat. Not like we will die if we don't eat meat or fish. We have alternative food. Tenemos otra comida alternativa. No es que muramos si no comemos carne, tenemos otras alternativas. Yes. Everybody tell the drug people have to stop it. They cannot even, the drug they cannot replace, okay, and addictive. But food we can change, and we have other food. Todo el tiempo decimos, tenemos que detener las drogas. Las drogas no se pueden reemplazar, no hay reemplazo. Pero la comida la podemos reemplazar por comida buena, comida buena. Some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of $181 billion each year in the United States. $33 billion in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion in the UK. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' drug and alcohol use. Harmful effects: brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest,
with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. For help quitting, please visit For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. Después de su visita a México, ¿qué lugar sigue a visitar? Supreme Master, after you visit here in Mexico, what other places are you visiting? No, I have to go home, Tengo que ir a casa, meditate, meditar, lock myself in to meditate, encerrarme a mí misma para meditar, in order to have enough power to give again to the world. a fin de tener suficiente poder nuevamente para poder dar al mundo. Because if I don't have enough, I cannot give. I must recharge my bank account, my spiritual bank account. Porque si no tengo suficiente, entonces no puedo dar. Tengo que recargar mi banco espiritual. Yes. ¿Cuántos años lleva recorriendo los países y cómo es que ha aguantado visitar y hacer sus oraciones espirituales? ¿Cómo se sostiene espiritualmente? He wants to know how to support yourself spiritually. How long have you been doing all this work, doing the work, and how you sustain yourself spiritually to do this work? Meditation and prayer. Con la meditación y la oración. Vegan diet keep you going. La dieta vegana te sigue dando pilas. Yes. And for finance, I earn money by designing like this clothes. The earring I gave already away, but for example, this is just yes, and this is just some of the design I make. Y para sostenerme vivo a través de mi diseño. Por ejemplo, como esta ropa, por ejemplo, como los aretes que ya acabo de dar, no te puedo enseñar, pero por ejemplo, como estas joyas o como esas joyas que tienen ellos también a través de su trabajo. Just now, because my earring, I just gave it to the reporter in the television interview, so I don't have, but I designed. Esos aretes no los trae ahora porque se los acaba de entregar a la señorita que le estaba haciendo el reportaje en la televisión, pero ese es su diseño. Clothes. La ropa también. Yes. Bien, ¿con quién se entrevistó hoy, el día de hoy, jueves, en Cancún? He wants to know, Master, who made the interview ¿Alguna for you autoridad today? local? I like a local authority. Today is television, I don't Yes, en cadena TV. ¿Con algún gobierno municipal se entrevistó? He wants to know, like, if you did an official visit to government, local government, perhaps. Today I just went to give a gift and some little financial gift to the poor people in I don't know where it was. I don't know the city, little village. You know where it is? Yes, Treasure. I tell them. Visit children, niños. El día de hoy nada más fue a visitar a unos niños con las autoridades locales, a repartir regalos económicos también a la colonia Tres Reyes. Yeah. And people don't want me to go, so that's why I am late and I apologize to you because of that. La gente realmente no quería que me fuera, por eso es que estoy tarde y me quiero disculpar con usted por estar también tarde. We just run from there. Corrimos de allá para acá. I said, please, I am late, I want to stay, but I must go. Les dije, por favor, quisiera permanecer, pero me tengo que ir. ¿Qué más le gustó de Cancún, México? What you like the most from Cancun, Mexico? I like it everywhere actually because people are friendly, very, very humble, very simple. Everywhere in Mexico, I feel at home. Me gusta mucho México porque la gente es muy humilde, muy cálida y me hacen sentir como en casa. Not only Cancun. No es solamente Cancún. Yeah. But I like people. When I first came, I was in Mexico City, and when I left, people were crying like I'm family member. La primera vez que vine fue a la Ciudad de México y la gente lloraba como si fuera de su familia. Yeah, everywhere. En todas partes. But I like Cancun, don't worry. Pero también me gusta Cancún, no se preocupe. It's because they make it green.
Es porque lo están haciendo ecológico. They build, but they leave the green and the beach clean. Ustedes viven, pero mantienen la playa y los árboles limpios. But we have to protect, otherwise it will be like 6 years ago again. Así que, pero tenemos que proteger porque si no será como hace 5 o 6 años. Protect the whole planet. Proteger todo el planeta. Otherwise, more and more disaster now because of climate change. Si no, habrá más y más desastres ahora debido al cambio climático. And climate change because of methane and from the animals. Y cambio climático también debido al metano derivado de los animales. Overfeeding. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer. Stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming. Uses 4.5 times less land to grow food. Conserves up to 70% clean water. Saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. Para terminar, no vas a saber cuándo se va de México, dónde viven y cuántos días tomará de vacaciones. To conclude his sentence, he would like to know, when are you living, where do you live, and how many days of holidays do you have? I don't have holidays. No tengo vacaciones. I came here to work and I'm working every day. Vine aquí a trabajar y trabajo todos los días. If I'm not with you, then I'm in the COP meeting or I'm with my people to do other things. Si no estoy con usted, estoy en I don't come for holidays. o estoy con mi gente haciendo otras cosas. No he venido de vacaciones. This is the kind of holiday for me, to serve people. Pero este es un tipo de vacaciones para mí, el servir a otras personas. Save my planet. Salvar mi planeta. I don't know if it's your planet, but it's my planet. Yo no sé si sea su planeta, pero es mi planeta. I'm in Europe, huh? Y vivo en Europa. Okay. No sé inglés. Thank you very much. This This is your house. This is your house, master. Oh, thank you. I wish I could stay. Gracias, me encantaría poder quedarme. Because I love Mexico. Porque amo I México. truly love Mexico. Verdaderamente amo México. I mean the people. La gente de México. Quiero decir la gente. Pues mucho gusto. Gracias por el espacio. Thank you very much, master, for your time. Yeah, I'm very passionate about it. Si hay otra oportunidad en otra visita, pues con mucho gusto la atenderemos aquí. If you, Para hacer otra entrevista. if you have another chance for another interview, we will be more than glad to have you for another interview. Sure. Pues gracias. Yes, yes. And I say, may God bless you on your duty when you do, because I know it's not safe. I thank God for you. Thank you very much. We have a television. This is a television. I have one. Okay. If you want any information, you please look into it. SupremeMasterTV.com. All the free to download information. Okay. Inform yourself of the situation of our planet. Yeah. For more information for your newspaper, you consult. It's a television, but they have it on internet also. My privilege. I thank them because they're so kind. Yeah. Anything I do for Mexico. Thank you. See you soon.